প্রিয় স্টুডেন্ট, আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যাঙ্গেল কিভাবে বানাতে হয়। তো প্রথম এই যে এটা দেখা যাচ্ছে, এটা আমি হাইড করে দিচ্ছি। তো প্রথম আমাদের একটা সাইজ নিতে হবে, ঠিক আছে? তো ব্যাঙ্গেলের সাইজ রিং এর ক্ষেত্রে যেমন সাইজ ছিল সেরকম ব্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে সাইজ নিতে হবে। ফ্রন্ট ভিউ থেকে এই হচ্ছে আমাদের সাইজ, দুই হাফ আনা, 2 1 আনা, 2 1.5 আনা, এইভাবে সাইজ আছে। তো তো পাশে তো এই এর সার্কেল নিলে তবে এই সাইজের ব্যাঙ্গেল হবে, ঠিক আছে? 2 3 আনা এই সাইজটা যদি নিতে হয় তো আমাকে সবসময় হাফ সাইজ বড় নিতে হবে, ঠিক আছে? তবে সেটা কাস্টিং এর পর পারফেক্ট সাইজ আসবে, ঠিক আছে? সবসময় যে সাইজের করতে হবে সেই সাইজের থেকে হাফ সাইজ বড় নিয়ে কাজ শুরু করব। 2 3 আনা যদি করতে হয় তাহলে 2 3.5 আনা মাপটা নেবো, 56.2। আমি নিয়ে নিচ্ছি সার্কেল 56.2। নর্মালি এটাকে আমি অফসেট মারছি 2 mm এর, ঠিক আছে? এটাকে এক্সটেন্ড করছি 1.1। তো এটা নর্মাল একটা ব্যাঙ্গেল হয়ে গেল। তো এর উপর আমি ডায়মন্ড বসিয়ে দিচ্ছি। এটাকে মুভ করে এইভাবে উপরে তুলে নিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? এটাকে এবার অ্যারো পোলার করে আমি অ্যারো পোলার অ্যারে এন্টার 80 360 মেপে নিচ্ছি। এটা গ্যাপটা কতটা আসছে, আমার এখানে গ্যাপটা বেশি আসছে, তো আমি এখানে আরো কোয়ান্টিটি বাড়াবো, ঠিক আছে? 0 এন্টার 86। এখানে আমার 0.21 আসছে। তো 0.2 থেকে 0.25 এর গ্যাপ আমি দেবো, ঠিক আছে? এখান থেকে আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি, সিলেক্ট করে নিই। তো এর উপর আমরা রং বসিয়ে দিচ্ছি। রঙের সাইজটা 0.65 এর নিচ্ছি, ড্রপ 0.2, হাইট 0.8 আছে, আর টেপারটা 0 করা আছে, আর নোজটা 25। রাইট ক্লিক করে দিলাম, সেটা আমাদের সেটিং হয়ে গেল। তো এই আমাদের ব্যাঙ্গেল রেডি হয়ে গেল। তো এই একটা স্টেপ, এইভাবে আমরা সিম্পল ব্যাঙ্গেল করতে পারি। তো এই সাইজের উপর আরো অনেক রকম করতে পারি। তো আরো বিভিন্ন রকম হয়, বিভিন্ন রকম ভাবে, যেমন একটা আমি লাইন টেনে নিয়েছি। তো এইভাবে আমি এটাকে
কয়েকটা পার্টে ভাগ করে নেব। তো ডিজাইন এরকম আসে। তো এই যে আমরা একটা লাইন নিয়ে নিয়েছি, এই লাইনটাকে আমরা অ্যারোপোলার করে 16টা কপি করে নিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের একটা পার্টিশন, এইভাবে পার্টিশন করে নিলাম। ঠিক আছে, তো এর মধ্যে আমি একটা ডিজাইন ক্রিয়েট করব, সেই ডিজাইনটা এতগুলো কপি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো নর্মাল আমি একটা ডিজাইন এখানে একটা ক্রিয়েট করছি। একটা আর্ক নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে। টপ ভিউ থেকে আমি এটাকে একটু হালকা এইভাবে এটা খুব সামান্য আমি 1.5 মতো এটা সরিয়ে দিলাম। এটাকে মিরর করে নিচ্ছি আমি। এটাকে আমি রিভিল করে নিচ্ছি, রিভিল করে নিয়ে এটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। একটা সেকশন নিয়ে নিচ্ছি এখানে। এটাকে আবার রিভিল করে নিচ্ছি। সোয়েপ টু করে আমি সারফেস করে নিচ্ছি। সারফেসটা আমি মার্চ করে নিচ্ছি। এই যে আমি এখানে আছি, এখানে আমি ট্রিম করে এটা কেটে নিচ্ছি এইভাবে। এবার অ্যারোপোলার করে আমি দেখে নিচ্ছি, অ্যারোপোলার করে 8টা কপি। হয়ে গেল ব্যাঙ্গেলের আমাদের। এর মধ্যে কোনোটাই ডায়মন্ড বসানো যাবে কিংবা জালি করা যাবে। ঠিক আছে, এটাকে আমি সলিড করে নিচ্ছি। এটা প্রথমে আমি জয়েন করে দেখছি জয়েন হচ্ছে কিনা। তো জয়েন হয়ে গেছে। তো খুব সহজে আমি এটাকে এবার
ডুপ্লিকেট বর্ডার নিয়ে নিলাম। এই যে আমাদের আইডি কার্ভ আছে সেটাকে দিয়ে এটা একটা সারফেস করে নিচ্ছি প্রথমে। তো এই সারফেসের উপর এই কার্ভটাকে আমি পুল করে নেব, পুল কার্ভ। ঠিক আছে, এবার এটা এখান থেকে আমি লাইন নিয়ে নিচ্ছি, সোয়াইপ টু করে নিচ্ছি সেকশন নিয়ে। এটাকে মিরর করে নিলাম এদিকে। এটার সাথে এটা আমি প্রথম জয়েন করে নিলাম। এটা জয়েন হয়ে গেছে। আর এইখানে একটা সেকশন নিয়ে নিলাম। এবার এটাকেও সোয়াইপ করে নিচ্ছি, এটাও সোয়াইপ করে নিচ্ছি। এটা ডুপ্লিকেট বর্ডারটা প্রথম নিয়ে নিলাম, নিয়ে নেওয়ার পর সোয়াইপ টু। তো এইভাবে খুব সহজেই আমরা করে নিতে পারবো ব্যাঙ্গেল। Thank you for watching.